السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع العبد your biology teacher maanta markaa insha Allah waxaan eegi doonaa topicskan eegi doonaa waxaa kamid ah maxaa mid kamid ah one of human sense organs okay one of our sense organs on odhana markaas waxa weeyaan human eye okay so we will see insha Allah the structure of human eye the structure of human eye and the functions of each structure okay and the structure of each eye okay so and so our eyes or human eyes they are located in small portions in the skull so if you can remember skull are the bones of the head okay so we call it the bones that cover our brain I call it a skull okay okay so skull marka waxa la yiraahdaa maxaa yeelay lafaha uu madaxeenu ka samaysan yahay waa marka loo yaqaan maxaa yeelay skull okay so also they are called orbits or eye sockets okay so these are called eye sockets or eye orbits okay so these protect our eyes from external injuries okay so one of the structures that our eye has is number one eyelids so the function of eyelids number one they prevent dehydration okay so dehydration meaning losing extra water or drying out or eyes to be dried out so they keep the moisture of our eyes okay so waxay ka hortagaan maxaa yeelay in biyo badan marka ay ka baxaan oo marka indhaheenu ay qalalaan dehydration okay losing more water ama maxaa yeelay moisture okay so this function eyelids they does this function okay they spread also tears so tears it contains substances which prevent or fight off bacterial infections or microorganisms germs okay so for example bacteria so if for example our eyes does not contain tears bacteria can easily affect causing diseases okay so structure-ka ama eyelidsku shaqada labaad ay qabtaan waxaa ka mid ah inay sidoo kale ay markaa ay maxaa ahayday ilmadoo kale markaa indhaha ay u hayaan okay so ilmadu waxyaaba muhiimka ka kooban tahay waxaa ka mid ah maxaa ahayday immunity ama maxaa ahayday substances la dagaalamaya markaa germskii ama microorganismskii okay eyelashes baa ka mid ah so eyelashes they prevent fine particles okay so small particles to enter our eyes okay so small particles to enter our eyes so they prevent okay markaas sidoo kale eyelashesku waxay sidoo kale markaa structurekaas uu ka ilaaliya indhaheena in markaa saxarada iyo ciidda iyo wixii lamida markaa ay galaan markaas okay so all of dhammaantood waxaan arkaynaa markaa number one shaqada ugu weyn ee markaa structureskan ay qabanayaan waxa weeyaan waa protection okay so they provide protection okay waxay markaa ay siinayaan waxa weeyaan waa protection ama inay indhaha ka ilaaliyaan markaa wixii sorry wixii maxaa yeelay wixii injury ama dhaawacaya markaa soo gaari lahaa ayay markaa ka hortagayaan okay protection okay protection okay so next structure mine human eye ka hadli doono waxaa ka mid ah sclera iyo sidoo kale cornea okay so the outer layer of our eyeball consists of sclera and cornea so sclera it gives eye the most white color ama whitish color colorka ugu faraha badan le cadaanka misheena inta cad ayaa la odhanaya marka waxa waa sclera okay so it consists of dense connective tissues and protects the inner components of eyes and maintains the shape of our eyes okay so shaqada qabanayso marka waxaa ka mid ah tusaale ahaan inay ka kooban tahay connective tissue so connective tissue marka wuxuu sameynaya inuu ilaaliyo qaybaha hoose marka indhaheenu ay ka samaysan yihiin sida pupilkii sida retina and other structures so number two sidoo kale waxay marka ka caawinaysaa inuu to retain its structure ama its shape okay in isha marka shapekeedii iyo structurekeedii marka uu normal ahaado okay in front of sclera okay so sclera it forms the transparent cornea okay so
waxay sidoo kale ka soo horeeya marka scleraha waa transparent loo structure ama loo oranayo marka waa cornea. Okay, so transparent meaning macnaheedu waxa weeyaan it allows light to pass through. Okay, transparency marka leenahay waa transparent waxaan uga jeednaa marka it allows light to pass through. So meaning it allows okay light to pass through. Okay, inuu lightku markaa uu dhex maro uu gaadho markaa isha light to pass through. Okay, so transparent macnaheedu waxa weeye markaa ishu markaa waxay u ogolaanaysaa maxay in markaa maxay ahayday inuu markaa lightku uu ka gudbi karo isha markaa ay noqoto transparent. Okay, cornea admits light to the inferior part of our eyes, okay, and bends the light rays so that they can be brought to a focus. Okay, so light can, for example, image so samaysmo retina. Okay, so we have retina. So retina marka waxay naga caawinaysaa marka isheenu marka ay image-kii ama maxay ahayd wixii la arkay ama sawirkii marka ay formation ay ku samayso. So image formation ka marka waxa ka qayb qaadanaya light-ku marka inuu yimaado maxay ama lagu soo qalloociyo maxay ahayd oo lagu focus gareeyo maxay ahayd retina. So cornea marka shaqadaas qabanaysa inay light rays-kii marka ay ku soo bend garayso marka focuska ay ku soo hagaajiso retina. The middle layer is called choroid. qaybta dhexeysha marka waxa la oranaya choroid. So we will see a diagram which illustrates, all these parts of the eye. So then you will better understand. So choroid contains blood vessels and it gives the inner eye a dark color. Okay, so this part of our eye it contains blood vessels. So we know blood vessels they carry oxygen. They carry nutrients like important nutrients. So the blood vessels they provide this type of nutrients. Okay, so qaybta loo yaqaano choroidku waxay ka kooban tahay marka nutrientskii bay marka keenaysaa oxygentii ay sidoo kale keenaysaa. Okay, sidoo kale markaa isha qaybta markaa dark color ka bay markaa keenaysaa. Marka dark color, the importance of the dark color is it prevents disruptive reflections within the eye. Okay, so in isha maxay ahayd reflections ka light ka kala duwan markaa inay damage ay u geystaan ay markaa ka hortagaya the dark color ama qaybta maxay ahayd darkii. Okay, so after the choroid, okay, so when the light passes through the cornea. Okay, so for example, this is the cornea. This is the cornea. Okay, so when the light passes through the cornea, it arrives or it strikes the choroid. Okay, markuu lightku ka soo gudbo cornea wuxuu ku dhacaya maxay ahayd choroidka. Okay, so what choroid does, it contains a muscles. So these muscles they either widen the eye, okay, especially the pupil, or they constrict, they narrow, they make it very narrow. Okay, so these muscles they paints the light into iris. Okay, ama iris. Okay, so lightku markuu ka soo gudbo maxay ahayd corneada wuxuu ku dhacaya maxay ahayd the choroid. Okay, so choroidku marka lightki waxay ku hagaajinaysaa marka the iriski. Within the iriska dhexdiisa marka waxa structureska kamid ah waxa kamid ah pupil ama waxaan inagu u naqaano wiilka qaybta madow qaybta isha markaas ama daloolka yar. Okay, or pupil markaan oranayno. So this pupil it further transmits the light into the lower parts, like for example the retina and other parts. Okay, so there is a round hole in the iris. Okay, so iriska dhexdiisa marka waxa ku jira small opening. So this opening waxaan u bixinaa marka waa the pupil. Okay, Somali marka wheel baan oranayna. Okay, so in the center of the iris, so it locates in the center of the iris. So here we have the iris. Within the iris there is a small opening called a pupil. Okay, after the striking the cornea, light passes through the pupil. After the cornea, okay, so this is the cornea, the light passes through the choroid, then it comes to the pupil. Okay,
So pupil it responds. Okay, pupil responds the light. Okay, so it responds the light. For example, when we get into a dark room or when the light is very dim, pupil it widens. Okay, in dim light, for example, in dim light, the pupil widens. Okay, so this pupil it widens. It becomes really larger. Okay, it widens. Okay, so when we have come into into a bright light, okay, when we expose our pupil to bright light, when we expose our pupil to bright light, it constricts. It becomes very narrow. Okay, it becomes very narrow. Okay, it becomes very narrow. It constricts. It becomes very small to prevent, extra light to damage the eye. Okay. So marka oo pupilku aynu markaa maxaa heeday dim light ka ama meel light iftiinkeedu aad u yar yahay pupilku markaa aad buu markaa u kala baxaya ama wuxuu noqonayaa u weynaanaya. Okay, so markanu bright light u galana waxay markaa noqonaya maxaa heeday narrow ama constriction buu sameynaya si uga hortago markaa unnecessary light rays inay galaan markaa ishi. Okay. Okay, so the size intan ka hadlayna markaa watan the size of the pupil is adjusted by the muscles of iris. So iris it contains a muscle. So these muscles they either dilate or constrict the pupil. Okay, so it constricts meaning it becomes small size. It makes it smaller during the bright light when it exposed to bright light. So these muscles they contract. Okay. So, for example, when we are exposed to bright light, automatically the muscles that made of iris they constrict. Okay, they contract. Similarly, pupil dilates in dim light. Okay, dilates meaning it becomes white. It widens. Okay, it widens. It becomes very large. So to see or to get more light. Okay. And this is, for example, the diagram. It illustrates these structures we already discussed. Okay, so for example, here the first part we call it sclera. Okay, and it is the whitish part of our eyes. Okay, this is the first layer. The second layer is called the choroid, and it is the dark color, the dark part of our eyes. Here we have the retina. So retina is the most important. It allows, I mean, it allows image formation. Okay, so this one it plays important role in image formation. Inuu sawirkii ama imagekii samayso markaas qayb muhiim ah markaa ka qaadanaysa maxaa hayda the retina ama qaybta loo bixin maxaa hayda retina odhanayno. Okay, so for example, if retina damages, haddii uu dhaawac soo gaaro markaa retinaha, the result markaa waxay noqotaa blindness ama qofka markaa in la yidhaahdo qofkaas wuu indhabeelay ama sheekhaas waxba ma arkay. Okay, blindness. Okay, so if, for example, the pupil, if it allows more light rays strike, I mean the retina, it damages easily. So, and the result is here, this small opening is called the pupil, and these are the muscles, the areas. So these areas they contract, they become very small. Okay, so you see, more light will not be entered into the eye during the bright light, but whenever the light is very dim, it dilates. These muscles they relax, so to allow more light to come into the eye. Okay, so these three call it layers of the eye: the sclera, choroid, retina. saddexdaa marka waxa la isku oranaya waa the layers of the eye. qaybta dhexe isha intaa banaana markaa waxaynu odhanaa maxaa heeday waa humor ama waxay ka kooban tahay the fluid. Okay, qaybtana markaa usoo horeysa waa tan waa cornea. So corneadu markaa ilaa intaas marna waa cornea. Okay, so for example, if the cornea becomes flat, it disrupts the light that comes into the eye, and then the image information will not be accurate or exactly precisely. Okay, so intaas sawirka markaaynu ka sheekeynay, I hope inay markaa